Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shyamananda Prabhu, ведите нас! Стоп, стоп, стоп! Назад! Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Radhe Radhe Shri Krishna Jai Shri Radhe, Radhe 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 Krishna Jai Shri Radhe, Radhe 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 Shri Krishna Jai Shri Radhe, Radhe 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 Krishna Jai Shri Radhe, Radhe 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 महारानी की जय, 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 ओ वचन भारी की जय जय जय, महारानी की जय जय जय, ओ वचन भारी की जय जय जय, ठाकुरानी की जय, हरि प्यार की जय, ठाकुरानी की जय, हरि प्यार की जय, निशा भानु दुलारी की जय जय जय, निशा भानु दुलारी की जय जय जय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Shri Vrishabhanu Kunda Ke Premanande. We are here on the banks of Vrishabhanu Kund. И вот, преданные, мы находимся на берегах Вришабхану Кунды. The town, of course, the name is Varshana. Конечно же, город сам называется Варшана. And this name Varshana, it comes from Vrishabhanu. И это название Варшана исходит от Вришабхану. Vrishabhanu Pura means the town of King Vrishabhanu. Вришабхану Пура означает город царя Вришабхану. And, you know, things get changed around a bit, it becomes Varshana. И со временем название изменилось и стало Варшаной. And, well, also we know one name of Srimati Radharani is Varshabhanavi Devi. И также мы знаем, что одно из имен Шримати Радхарани Варшабханави Деви. It's also Varshana, Varsha, like that, connected. Там тоже похожие корни Варшан, Варша, они связаны. And Maharaj Vrishabhanu, Mother Kirtida, they were living with Srimati Radharani up on the hill here. Махарадж Вришабхану и матушка Киртида жили здесь вместе с Шримати Радхарани наверху, вот там на холме. And sometimes they would come down here to Vrishabhanu Kund. И иногда они спускались сюда, к Вришабхану Кунде. And Maharaj Vrishabhanu would bring Krishna here and they would bathe in Vrishabhanu Kund. Махарадж Вришабхану приводил сюда также и Кришну и омывал его в Вришабхану Кунде. There's so many pastimes that took place around here. Так много игр происходило в окрестностях. Srila Prabhupada, when he first brought devotees to Vrindavan, he brought them to Varshana. Когда в первый раз Шрила Прабхупада привез преданных во Вриндаван, он привез их на Варшану. They didn't come to Vrishabhanu Kund, they just went up to the main temple. Они не спускались к Вришабхану Кунде, они просто пришли в главный храм. And from up at the main temple, they looked out across the different hills and across the village. И с вершины главного храма они осматривали остальные холмы и деревни. And Srila Prabhupada didn't really say very much. И Шрила Прабхупада не очень много рассказывал. Srila Prabhupada just said that Radha and Krishna would meet here. Шрила Прабхупада просто сказал, что Радха и Кришна встречались здесь. That Radharani would be on one hill. Что Радхарани была на одном холме. Srimati Radharani, well, Radharani would be on the one hill, Krishna would be on another hill. Ну вот Радхарани была на одном холме, а Кришна был на другом холме. And they'd come down and meet together. Они спускались вниз и встречались. So, yes, like this, Varshana is very deep, transcendental place. И вот подобным образом Варшана — это очень глубокое, трансцендентное место. And those pastimes are still going on here in Varshana Dham. И эти игры все еще проходят здесь, в Варшана-Даме. Of course, we shouldn't just try to imagine that maybe we see Krishna
hiding behind a tree. Конечно же, мы не должны стараться и представлять, что, может быть, мы видим, как Кришна прячется за деревом. But still we should understand Radha and Krishna are meeting every day here in Varshana. Но, тем не менее, мы должны понимать, что Рада и Кришна встречаются здесь каждый день на Варшане. And if we meditate nicely, Если мы будем хорошо медитировать, if we chant very nicely, если мы очень хорошо будем воспевать, if we hear very nicely, если мы очень хорошо будем слушать, then even though we may not exactly see them having their pastimes, but certainly we will feel their presence here in the hills of Varshana. то даже если мы не сможем увидеть их непосредственно, как они проводят свои игры, то мы все равно будем чувствовать их присутствие здесь, на Варшане. Not long after the time of Lord Chaitanya, some of his followers were staying in the hills here. Nебольшое время спустя Господа Чайтаньи некоторые из его последователей останавливались здесь, на холмах. One of them was Narayan Bhatta Goswami. Один из них был Нараяна Бхатта Госвами. His bhajan kutir and samadhi are at Unchagaon, where we were the other day. Его баджан кутир и самадхи находятся в Унчагаон, где мы были на днях. But at that time they were living here in the hills. И в те времена они жили здесь, на холмах. And one day, a very amazing thing happened. И в один день произошла очень удивительная вещь. You know, in those days there were lions and tigers moving around in the forest here. Вы знаете, в те дни львы и тигры гуляли здесь по лесам. Did you see any leopards in the forest in Badrinath? Вы встречали леопардов в лесу в Бадринатхе? You saw one? Он одного видел. So what happened was, one mother lion gave birth to a few baby lions just up in the hill. И вот что случилось. Одна львица родила несколько львят на холме. And the mother died. И она умерла. And only one of the little baby lions survived. И только один из маленьких львят выжил. So the devotees adopted that baby lion. И преданные усыновили этого львенка. And as the lion grew, it was a male lion. As he grew up, well, he was like a pet. И это был такой, в мужском теле львенок. И когда он вырос, он стал таким домашним львом. Это правда. And gradually he became, like a young adult lion. И вскоре он стал таким подростком львом. And he was very friendly and affectionate. Он был очень дружелюбным и игривым. And they trained him to go door to door and beg. И они научили его ходить от двери к двери и просить пожертвования. They would put a bag around his neck. Они привязывали ему мешок вокруг шеи. And train him to go to the door and sort of push on the door, scratch on the door. И они научили его ходить от двери к двери и так вот царапать дверь и стучать в нее. And people would open the door. И люди открывали дверь. And he was very, very powerful Sankirtan collector. Там стоял очень могущественный санкиртанщик. No one would collect as much as him. Никто не собирал пожертвований больше, чем он. And then he would bring it back later in the day. Он позже днем возвращался и приносил все. Он был vegetarianец. He was vegetarian. Yes, this is one of the stories from around here in Varshana. Вот такова одна из историй Варшаны. Yeah. So all these things, types of things, they're still going on around Varshana.
Вот все похожие вещи все еще происходят на Варшане. Srimati Radharani is moving around. Шримати Радарани гуляет вокруг. Krishna and the cowherd boys are moving around. Кришна и мальчики-пастушки гуляют. Sometimes they're meeting at some strategic point in the forest. Иногда они встречаются в каком-то стратегическом месте в лесу. And when they meet, then it usually gets fairly a little intense. И когда они встречаются, немножко ситуация накаляется. They're a little boisterous. Они немножко шаловливые. Right. You may have noticed some of the Brijbasis are a little boisterous. Вы заметили, наверное, что некоторые из Бриджабаси тоже шаловливые немножко. Zametali, да? Chut. Ooh, Hare Krishna. You have to be very careful not to become affected by it. Вы должны очень внимательно следить за тем, чтобы они не повлияли на вас. But Radha and Krishna and the gopis and cowherd boys, it was the same sort of thing. Но те же самые вещи происходили с Радой Кришной и мальчиками-пастушками и гопи. Krishna and the cowherd boys would block the way of Radharani and the gopis. Кришна и мальчики-пастушки не давали пройти Радарани и гопи. And Radharani would not just say that I say, excuse me, would you kindly move to the side? А Радарани не то чтобы говорила: «Простите, пожалуйста, не будете ли вы любезны отойти в сторонку?» They just tell them, listen, just get out of the way. Она говорила им: «Слушайте, давайте убирайтесь с дороги. You're just like a black snake. Вы похожи на черную змею». They'd insult Krishna. Она оскорбляла даже Кришну. Они оскорбляли Кришну. And Krishna would enjoy it. И Кришне нравилось это. One time, Krishna and the cowherd boys were herding the cows nearby. Однажды Кришна и мальчики-пастушки в окрестностях пасли коров. Krishna became tired. Кришна устал. He wanted to lie down and take a break. Он хотел прилечь и отдохнуть. A short nap. Вздремнуть. Вздремнуть. Vizdari Manut. Oh. Srila Prabhupada, you know what Prabhupada called a Vizdari Manut? Yes. Or in English we say short nap. Prabhupada called it a snap. Прабхупада называла вот это вот состояние вздремнуть как short nap. Snap. Snap. Прабхупада использовал такой термин. Английский. Okay, so Krishna lay down. Итак, Кришна лег. And immediately he fell asleep. И немедленно заснул. And he started dreaming. И он увидел сон. And in the dream, him and Madhu Mangal confronted the gopis. И в этом сне он и Мадху Мангала спорили с гопи. Gopis were picking flowers from somewhere around here. Гопи собирали цветы где-то здесь в окрестностях. They're picking them for when they meet with Krishna later. И они собирали его также, собирали цветы, когда встретились с Кришной позже. But Krishna and Madhu Mangal stopped them. What do you girls think you're doing here? Но Кришна и Мадху Мангала остановили их, сказали: «Эй, девчонки, что вы себе возомнили, что вы думаете здесь? Yeah, you're just girls. Вы просто девчонки какие-то». And Krishna said, listen, this is my forest. И Кришна сказал: «Послушайте, это мой лес. You didn't take my permission to pick my flowers. Вы не просили моего позволения, чтобы собирать мои цветы. You are thieves. Вы воры. I've heard so much about you. Я так много слышала о вас. Sneaking around on the back roads trying to sell your dairy products on the black market. Снуете тут по потаенным тропинкам и продаете молочные продукты на черном рынке. But now we've caught you.
Но вот мы поймали вас. We're going to take you to the king. Мы вас отведем к царю. You're going to have to pay a fine. И вы сполна заплатите. And Lalita Devi stepped forward. Лалита Деви вышла вперед. And she said, what do you mean, your forest? И она сказала, а что ты имеешь в виду, твой лес? This is Vrindavan. This is Vrinda Devi's forest. Это Вриндаван, это лес Вринда Деви. And she has given it to Radharani. И она подарила его Радарани. She is Vrindavan Eshwari. Она Вриндаван Ишвари. So it is Radharani's forest. What are you doing in it? Так что это лес Радхарани, а ты вообще что в нем делаешь? And then Madhu Mangal stepped forward. А тогда Маду Мангал вышел вперед. Listen, Slushitya. What? Devchonki, is it? Listen, I'm highly educated Brahmin, scholar, Pandit, Purohit. Я очень образованный браман, ученый, пандит, Purohit. порохит. Yes. And I can confirm this forest is Krishna's. И я могу доказать, что этот лес принадлежит Кришне. Because in the Rig Veda it says Vrindavan Krishna Van. Потому что в Риг-Веде говорится Вриндаван Кришнаван. That Vrindavan is Krishna's forest. Что Вриндаван это Кришнин лес. And Lalita and the gopis just laughed. А Лалита и Гопи просто рассмеялись. And they said, don't you know, in the Puranas it says Radha Vrindavan Eshwari. А Лита рассказала, разве ты не знаешь, что в Пуранах говорится Радха Вриндаванешвари? Radharani is the queen of Vrindavan. Радарани является царицей Вриндавана. So she's the queen, of course it's hers. Она царица, конечно же, он ее. And Madhu Mangal said, but listen, your quotation is from the Puranas. Маду Мангал сказал, ну послушай, ты приводишь цитату из Пуран. My quotation is from Rig Veda. А моя цитата из Риг-Веды. It is Shruti. Это Шрути. It is higher level authority than your Smriti Puranas. Это более высокий авторитет, чем твои Смрити, Пураны. And Lalita said, but your Vedic statement, Vrindavan Krishnavan, it is sort of ambivalent. Но Лалита сказала, что ну, твое ведическое утверждение Вриндаван Кришнаван своего рода You can take it in different ways. имеет два значения. Yeah. Противоречивое. You say it means Vrindavan is Krishna's forest. Ты имеешь в виду, что оно означает Вриндаван Кришны. But Krishna also means dark. Но Кришна также можно перевести как черный. So your statement can mean that Vrindavan is a dark forest. Так что твое утверждение можно перевести как Вриндаван это темный лес. Then Krishna stepped forward. И тогда Кришна уже пришел, выступил вперед. And he told Madhu Krishna stepped forward. And he tried to argue. И пытался что-то противоречить, сказать в ответ. But Lalita said, listen, when Vedic statements are not clear, like your one, then we must turn to the Puranas for clarification. Ну, Лалита сказала, послушайте, когда ведические утверждения непонятны, как вот это ваше утверждение, тогда мы должны обратиться к Пуранам. Krishna tried to answer. Кришна пытался ответить что-то. Madhu Mangal said, watch out for these girls. Маду Мангал сказал, осторожно с этими девчонками. They are like quicksand. Они как зыбучие пески. You may get sucked in. Тебя может засосать. And Krishna said, no, I'll have no problem defeating them. И Кришна сказал, нет, у меня не будет никаких проблем, чтобы победить их. And Madhu Mangal said, he looked at his watch. И Маду Мангал посмотрел на свои часы. He said, look, you know,
I just remembered I have very important engagement elsewhere. Он сказал, ты знаешь, я только что вспомнил, мне вот пора идти. And Krishna was left on his own, И Кришна остался один, surrounded by a gang of ferocious gopis. окруженный толпой разъяренных гопи. So how could he escape them? И как же ему выбраться теперь? There was only one way he could escape. Единственный способ был сбежать от них. Krishna woke up Кришна проснулся, because he was just dreaming. потому что это все был просто сон. Shri Varshanadam Ki. Shri Varshanadam Ki. Shri Shri Radha Shamsundar Ki. Go Premanande. Okay. Did our devotees come back? Did the devotees come back from taking? Преданные вернулись с принятия прасады, все поели. Да. Okay, okay. So what we're going to do now? И чем мы сейчас будем заниматься? We are going to walk. Мы пойдем пешком. Paidyom peshkom, bosikom, yesli vichatitya. Without shoes, if you want to. Yes. Gulayan. Yeah? Yeah. We will have a walk. We will stroll. Yes. Very gently, slowly through Varshanadam. Медленно будем гулять по Варджа-Мандале. We'll stop for a few minutes at the temple of Chitra Devi. На несколько минут мы остановимся у храма Читра-Деви. And then shortly after that, we will climb up Vilasgar. И вскоре после этого мы взберемся на Виласгар. And when we get up there, we will have some kirtan and katha. И когда мы доберемся туда, у нас будет киртан и катха. And then following that, devotees, we are going to clean Vilasgar. И после этого, преданные, мы будем убираться в Виласгарке. Oh, yes. You know, if you clean, Prabhupada said, if you clean the temple, you clean your heart. Прабхупада говорил, что если вы убираетесь в храме, вы чистите свое сердце. But what happens if you clean the dham? Но что же случится, если вы будете убираться в храме? Then, yeah, it's like super cleaning. Это как супер уборка, очистка. Okay, devotees, so let us get ourselves together and go. Итак, давайте соберемся и пойдем. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Radhe Shyam. Hare. This is the temple of Chitra Devi. Это храм Читра-Деви. We're just finding out when or if darshan will be. Мы сейчас узнаем, будет ли даршан и когда это будет. Continue with kirtan for 5 minutes. So Chitra Devi, she is the fourth of the 8 main girlfriends of Radharani. Читра-Деви — это четвертая из главных 8 подружек Радарани. Her village is Chiksoli. Ее деревня называется Чиксоли. You remember we were there the other day? Помните, на днях мы там были? Помните? Chiksoli. Through Sankari Kor. Проходили через Санкари-Хори в Чиксоле. Yes. So, anyway, let's continue with some kirtan and darshan will be in 5 minutes. Давайте продолжим киртан, и даршан будет через 5 минут. Chitra Devi King. So we're going, they're about to do Abhishek. Они собираются выполнить абишеку. Okay. No, but we can have sort of half a darshan now. Мы тогда можем получить половинчатый даршан сейчас. Period Abhishek. Перед абишекой. And then we'll come back when we've been up on Vilasgar. We'll come back. После Виласгарки мы вернемся обратно. And then we'll have full darshan at that time. И в то время получим полный полноценный даршан. So for the time being, you can just come forward.
here Пока что можно вот поближе подходить сюда. and then come around. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Into the shade. There's shade under the tree, there's shade in front, Там тень под деревьями и вот перед зданиями. there's shade behind, you can sit behind us here. И позади Гуру Махараджа тоже тень, можно там сесть. But if you want to come up on the concrete part, take your shoes off. Но если вот хотите туда на забетонированную часть пойти, нужно обувь снять. Being in this wonderful transcendental place. Это так здорово быть в этом удивительном трансцендентном месте. And we'll hear some katha. Мы послушаем немножко катху. His Holiness Dhira Shanta Goswami Maharaj will give us some nice katha. Его святейшество Дхирашанта Госвами Махарадж даст нам хорошую катху. Then we'll also explain a little bit about what happened up here. А потом мы немножечко поговорим о том, что случилось здесь. And then we will clean Vilasgar. А потом мы будем убираться в Виласгархе. And once Vilasgar is clean, then we'll spend a little while chanting the Hare Krishna mantra, chanting japa up here. Когда мы тут все приберем, мы проведем какое-то время, повторяя Харе Кришна мантру, повторяя здесь джапу. And if anyone wants to come up here onto the, it's called a Rasa Mandala, you can. Если кто-то хочет забраться вот сюда, это называется Раса Мандала, это можно. But you have to take your shoes off. Но вам придется снять обувь. Okay, so let us relax. Итак, давайте расслабимся. We're actually on the head of Lord Vishnu. На самом деле мы находимся на голове Господа Вишну. На голове. По, как сказать, по его милость? Something like that. Yes. By His mercy. Yeah, so let's just relax, take it easy. Давайте расслабимся, отдохнем. A little exercise is wonderful. Немножко упражнений – это хорошо. Упражнение, okay. Okay. Okay, we hand over to His Holiness Dhira Shanta Maharaj. Передаем микрофон Его Святейшеству Дхирашанте Махараджу. The ocean of material existence is a vast ocean. Океан материального существования – это просторный океан. It's not possible to measure the length and breadth of the material ocean of material existence. Невозможно измерить протяженность между берегами материального океана материального существования. And therefore, to cross that ocean requires some help. И поэтому для того, чтобы пересечь этот океан, необходима помощь. So, Lord Chaitanya is very merciful. И вот Господь Чайтанья очень милостив. He has picked us up onto His boat of devotional service. Он взял нас в свою лодку преданного служения. And on that boat we have a captain. His name is Srila Prabhupada. И на этой лодке у нас есть капитан, его зовут Шрила Прабхупада. And we have his instructions, И у нас есть его наставления, which are the nice winds that will carry us across the ocean of material existence. которые подобны попутному ветру, которые проведут нас через океан материального существования. And we also have Krishna. И также есть у нас Кришна. He has the ability to reduce the length and breadth of this ocean. У него есть способность уменьшить протяженность этого океана. And if he sees that we're sincerely serving on the boat of devotional service, И если он видит, что мы искренне, если мы искренне служим на этой лодке преданного служения, then he can also reduce the length and breadth of that ocean. и он также может уменьшить протяженность этого океана. In fact, it is explained in the Srimad Bhagavatam that he can reduce it to the size of a calf's footprint with water in it.
На самом деле в Шримад Бхагаватам объясняется, что он может уменьшить его до лужицы в отпечатке телячьего копытца. So we have everything to gain and nothing to lose by our devotional service. Так что мы только получаем и ничего не теряем в преданном служении. As long as we stay on the boat. До той степени, пока мы остаемся в лодке. Of course, there's always a problem with boat journeys. Конечно, всегда проблематично на лодке путешествовать. Sometimes the boat is rocking. Иногда ее качает. And the tendency is that when the boat rocks, we get a little seasick. И есть тенденция, что когда лодку качает, у нас начинается морская болезнь. And when we get a little seasick, we lose some intelligence. И когда у нас начинается морская болезнь, мы немножечко теряем разум. We're thinking, I gotta get off this boat. Мы думаем, мне нужно сойти с этой лодки. The problem is that the waves of material, the free modes of material nature are the waves that are rocking that boat. Но проблема в том, что три гуна материальной природы — это те волны, которые раскачивают эту лодку. These are the waves that we left by jumping on the boat. Это те самые волны, от которых мы избежали, прыгнув на эту лодку. So to go back into the waves is not a very intelligent idea. И так что окунуться снова в эти волны — это не очень разумная идея. It's a recipe for a disaster again. Это рецепт для того, чтобы получить беспокойство, несчастье снова. So therefore it's advised to stay on the boat and wait for a calm day. Поэтому советуется оставаться на лодке и ждать, когда придет штиль. Actually, there'll come a point in our service to Krishna that even good and bad will be the same. На самом деле говорится, что в нашем служении Кришне хорошее и плохое одинаково. Now we're making a distinction. This is good, this is bad. Вот сейчас мы делаем различия. Это хорошо, это плохо. But later, good, bad is the same. Но позже хорошее и плохое станет одинаковым. Fame, infamy will be the same. Слава и бесславие будет одинаковым. Victory, defeat will be the same. Победа, поражение будет одинаковым. And what else is there? Heat and cold will be the same. Жара и холод будут одинаковыми. In Finland, they have a very nice tradition. В Финляндии есть очень хорошая традиция. How to get to the Brahma-Bhuta platform in a sauna. Как подняться на платформу Брахма-Буты летом? On the В сауне. sauna here. What do you say? Я said summer. Banya, yeah. Баня у нас, баня. So what they do is they go into the sauna, and each time they come out, they take a colder shower. И что они делают? Они идут в сауну, и каждый раз, когда они выходят, принимают холодный душ. And then when you go back in the sauna, you can take more heat. И потом идут обратно в сауну и могут еще больше жариться. The colder the shower, the more heat you can take. Чем холоднее душ, тем больше температуры можно поднять в сауне. And the more heat you can take, the colder the shower you can take. И чем больше нажарился, тем холоднее душ можно принять. Until you come to a point where you can take any amount of heat within the sauna. Пока вы не приходите до такой степени, что вы можете любой жар терпеть в сауне. And any amount of cold in the lakes of Finland. И любой степени холод в озерах Финляндии. They will even roll in the snow Они все покрыты снегом. and think nothing of it. А они катаются в снегу, эти люди. So we can come to that platform too in devotional service. Мы тоже можем подняться на эту платформу в преданном служении. But you must stay on the boat Но вы должны оставаться на лодке. and you must be sincere. И вы должны быть искренними. And this way, we're running on 2 tracks. И таким образом мы едем на 2 рельсах. That we work in such a way that everything depends on us. Мы прилагаем усилия таким образом, как будто бы все зависит от нас. But we pray in such a way that everything depends on Krishna. Но мы молимся таким образом, как будто бы все зависит от Кришны. And other yoga systems, it's all dependent on yourself. To what degree you perform your sadhana or your yoga perfection, to that degree you'll be successful or not. В другой системе йоги все зависит от нас, до какой степени мы совершенно в своей садхане
или в своей системе йоги, до такой степени мы получаем совершенство. But in Bhakti Yoga, we try our best, yes, but we also have Guru and Krishna's help. Но в бхакти-йоге, да, мы прилагаем максимальные усилия, какие можем, но также у нас есть помощь Гуру и Кришны. So it would be senseless to jump off the boat, И будет бессмысленно спрыгивать с лодки, since we're getting so much help. потому что там так много помощи мы получаем. So stay within the society of devotees, Так что оставайтесь в обществе преданных, perform your sadhana bhakti every day, chanting 16 rounds, following the 4 regulative principles. выполняйте садхана бхакти каждый день, повторяйте 16 кругов и следуйте 4 регулирующим принципам. And do some service. И делайте какое-то служение. Help others who don't know about Krishna to become more familiar with Krishna. Помогайте тем, кто не знает о Кришне, узнать о нем побольше. And you will see that this vast ocean of material existence will be easily crossed. И вы увидите, что этот огромный океан материального существования с легкостью можно будет преодолеть. Srila Prabhupada gave us a guarantee Шрила Прабхупада дал нам гарантии, that if we sincerely follow the 4 regulative principles что если мы искренне будем следовать 4 регулирующим принципам, and we chant 16 rounds, at least 16 rounds every day, и если мы будем, по крайней мере, 16 кругов каждый день повторять, then there is every guarantee of going back home within this lifetime. то есть все гарантии, что мы вернемся домой обратно к Богу в конце этой жизни. So it's a major feat, but we're getting so much help along the way. Так что это большое путешествие, но по дороге мы получаем так много помощи. So let us remain sincere Давайте останемся искренними. and don't jump off the boat. И не спрыгивайте с лодки. Bhakti Devi ki, Jai Prabhupada ki, Jai Gaur Premanand. And don't jump off Vilaska. И не спрыгивайте с Виласкар. Shri Vilaskar ki, Shri Varshanadam ki, Gaur Premanandi. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has explained some pastimes which happened around here. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснил некоторые игры, которые произошли здесь. One time, Srimati Radharani was very transcendentally angry with Krishna. Однажды Шримати Радхарани была очень трансцендентно зла на Кришну. It's not anger like we know anger, Это не такой гнев, как мы его знаем. but it's just part of the loving exchanges. Но это просто часть любовного обмена. So, yes, and so she wouldn't speak to Krishna. И вот она не разговаривала с Кришной. As we were saying a little earlier, she was criticizing him. Как мы говорили чуть раньше, она критиковала его. Whatever he would say, she would say, I don't believe you. Что бы он ни говорил, она говорила, я не верю тебе. But it's not your fault. Но это не твоя вина. People who are like black snakes can't be trusted, so it's not your fault. Люди, подобные черным змеям, недостойны доверия, так что это не твоя вина. What can we do? Что мы можем Too сделать с этим? bad. So, what to do? Итак, что же делать? So, Kundalata, Lord Krishna's female cousin, she thought up a plan. Кундалата, кузина Господа Кришны, придумала план. She disguised Krishna as a young maiden. Она переодела в Кришну в молодую служанку, девушку. Девушка. Yeah, like from a very cultured family. Из очень высококультурной семьи. Beautiful clothes and ornaments. На ней были красивые одежды и украшения. Quite heavenly. Довольно так возвышенно она выглядела. And she told Krishna, И она сказала Кришне, practice your girl's voice. попрактикуйся разговаривать с женским голосом. And then Krishna spoke in the most beautiful girl's voice. И Кришна стал разговаривать самым прекрасным женским голосом. I cannot imitate. Я не смогу имитировать. And then they came up here to meet Radharani and the gopis. И вот они поднялись сюда, чтобы встретиться с Радharani и Гопи. And Lalita asked Kundalata,
who is this girl with you? И Лалита спросила: Кундалата, а что это за девушка с тобой? We know everyone in the area, but we never saw her before. Мы знаем каждую в окрестностях, но никогда ее не видели раньше. And Kundalata said, her name is Kalavali. И Кундалата сказала: ее зовут Калавали, And she is a singer. и она певица. And Lalita said, okay, let her sing just a few notes. И Лалита сказала: хорошо, ну пусть поет пару нот. And we'll see if she's good enough for singing for Srimati. И мы посмотрим, хороша ли она достаточно, чтобы спеть для Шримати. Srimati, this is a name of Radharani. Шримати — это имя Радарани. So Kalavali sang just a few notes. И вот Калавали спела всего лишь несколько нот. They were astonished. Они были вне себя. Oh, you must sing for Radharani. О, ты должна спеть для Радарани. And they asked her, how did you learn to sing like this? И они спросили: как ты научилась так петь? And Kundalata explained, И Кундалата объяснила: she is a disciple of Brihaspati. она ученица Бригаспати. He is the guru of the singers of the demigods. Он гуру певцов полубогов. And Lalita said, well, this is planet Earth. How did she get instructed by Brihaspati? А Лалита сказала: ну это Земля, планета Земля. А как она получила наставление от Бригаспати? Kundalata said, Brihaspati was making a quick visit to Mathura. Кундалата сказала: Бригаспати ненадолго посетил Мадхуру And he heard Kalavali sing. и услышал, как Калавали поет. And he took her to the heavenly planet. И взял ее на райские планеты. And there he trained her for 1 year. И там он обучал ее в течение года. She just arrived yesterday. И вчера она вернулась обратно. And I thought, the first thing she must do is come and sing for Radharani. И я подумала, что первое, что ей следует сделать, это прийти и спеть для Радарани. So here we are. И вот мы пришли. So Radharani came. Пришла Радарани, And Kalavali spoke. и Калавали стала говорить: What would you like me to sing? что ты хочешь, чтобы я спела? And Radharani asked her to sing, it's called Malavali. Malavali. It's very complicated Vedic raga. Радарани попросила спеть ее Малавали. Это очень сложная ведическая рага. It goes to the beyond the highest that a human voice is capable of. Она поднимается выше, чем самая высокая нота, которую может взять человеческий голос. Then below the lowest. А потом спускаются самые низшие ноты. And all notes in between. А все ноты между этим. And all the notes in between the in between. И также это затрагивает все ноты между нотами. And all the notes between the in between the in between. И все ноты между нотами, которые между теми основными нотами. No human being can sing that. Никто из людей не сможет спеть такое. But Kalavali sang it perfectly. Но Калавали спела это великолепно, идеально. And she sang it so incredibly sweetly. И она пела это так невероятно сладостно, That the heart of Srimati Radharani started melting. что сердце Шримати Радхарани стало плавиться. She couldn't understand how has such a response come from my heart. Она не могла понять, откуда такой ответ исходит из моего сердца. I only react like this when I hear a certain black and blue skinned boy. И я так себя чувствую только тогда, когда слышу определенного темно-голубого цвета мальчика. But now this girl is affecting me like that. Но сейчас эта девочка точно такой же эффект на меня And оказывает. she told Kalavali, come here, I will give you my necklace. И она сказала Калавали: подойди ко мне, я подарю тебе свое ожерелье. At that moment, Lalita came up behind Srimati Radharani И в этот момент Лалита подошла сзади к Шримати Радхарани and told her, don't be stupid. и сказала ей: не будь глупой. Don't you know who this is? Что, не знаешь, кто это? Tucked in
tucked in the waistband of her sari is a flute. Вон там вот заткнуто за пояс в ее саре это флейта. So Radharani, Lalita said, okay, we have a plan. Лалита сказала, ну ладно, у нас есть план. And Lalita said to Kalavali, you have sung so nicely, we have to reward you. А Лалита сказала Калавали, ты так хорошо пела, мы должны, просто обязаны наградить тебя. But a necklace is not sufficient to reward you. Но ожерелье недостаточно, чтобы наградить тебя. We have to give you a full new set of clothes. Мы должны дать тебе полный новый комплект одежды, Remnants of Radharani. оставшийся от Радхарани. So come here and we will change your clothes. Так что иди сюда, мы тебя переоденем. And Kalavali, understanding what was happening, said, no, I do not want any reward. И Калавали, понимая, что происходит, сказала, нет, мне не нужно никакой награды. Yes, that would mean my activity is materialistic. Это бы означало, что моя деятельность материалистична. All I want is Radharani's love. Все, что мне нужно, это любовь Радхарани. So don't worry about the clothes. I'm quite comfortable as I am. Так что не переживайте по поводу одежды, мне довольно комфортно в том, что я есть. So, but the gopis grabbed Kalavali. Но гопи схватили Калавали. We have to reward you appropriately. Мы просто обязаны по достоинству вознаградить тебя. And started pulling off her sari. И стали снимать с нее сари. When they pulled off Kalavali's, what do you call it? Choli. Out came 2 big Kadamba flowers. Когда они стаскивали чоли с Калавали, оттуда вылетели 2 больших цветка кадамбы. Everyone was shocked. Все были в шоке. And Kalavali was just standing there like that. А Калавали там вот так вот просто стояла. And everyone's just laughing and roaring and screaming with laughter. И все просто засмеялись, расхохотались и вопили от смеха. However, Kalavali had another plan. Тем не менее, у Калавали был другой план. She grabbed the 2 kadambas, Она собрала эти 2 цветка кадамба, stuck them back on her chest, обратно засунула под чоли, put the choli back on, одела чоли обратно. acted like nothing had happened. И как будто бы ничего не случилось, вот так себя вела. Who should appear on the scene? И кто же тут сюда пришел? It was Jatila. Это была Джатила. And suddenly Kalavali went running to Jatila. И вдруг внезапно Калавали подбежала к Джатиле. And crying fell on her feet. И плача и плача припала к ее стопам. Oh, I am the long-lost cousin of your daughter-in-law. О, я потерявшаяся кузина твоей заловки. Двоюродная сестра. Невестки, да. The wife of your son. Yes. And I haven't seen her for a long time. И я не видела ее очень давно. I came here just to meet her. Я пришла сюда просто, чтобы встретиться с ней. I just want to give her a hug. Просто хотела обнять ее. But she won't touch me. И она даже не трогает, не дотрагивается до меня. And Jatila got very angry with Srimati Radharani. И Джатила очень разозлилась на Шримати Радхарани. You are so hard-hearted. Ты такая жесткосердечная. You give your cousin a big hug right now in front of me. Немедленно крепко обними свою двоюродную сестру передо мной прямо сейчас. And Radharani, initially, she was a little hesitant. И вначале Радхарани немножко сомневалась. Because how can she embrace Krishna in front of her mother-in-law? Потому что как она могла обнять Кришну перед своей свекровью? Oh, but Swekrov Lalita, Jatila Swekrov said, why are you hesitating? Но Джатила, ее свекровь, сказала, почему ты мешкаешь? I've ordered you. Я приказала тебе. And then her husband Abhimanyu came.
А потом пришел ее муж Абиманью. And I'm also ordering you. И я тоже тебя приказываю. You hug her now. Сейчас немедленно обними ее. Prema сейчас. Prema сейчас. Prema сейчас. Right now? And so Radharani had to give Krishna a big hug. И так Радharani пришлось очень крепко обнять Кришну. And Jatila and Abhimanyu were saying, very good, very good. А Джатила и Абиманью говорили, очень хорошо, очень хорошо. Hug her harder. Еще крепче обнимай ее. And then as this was happening, Radharani was thinking, По мере того, как это происходило, Радharani думала, how wonderful is Vrindavan. какой замечательный Вриндаван. Those two people who, if I even glanced at Krishna, they would just become too angry. Now they have ordered me to embrace him. Те две личности, которые слишком гневались на меня, когда я просто смотрела на Кришну, сейчас приказывают мне обнять Кришну. Such is the glory of Sri Vrindavan Dham. Такова слава Шри Вриндавана Дама. Sri Vrindavan Dham ki. Sri Vrindavan Dham ki. Sri Vrindavan Dham ki. Sri Vraja Mandala Parikrama ki. Gabrimanandi. Okay, devotees, Итак, преданные, I hope you are in the mood a little now. я надеюсь, вы немножечко в более радостном настроении сейчас. Now we are going to clean Vilaska. Теперь мы будем прибираться в Вилас-Ганге. We cleaned Vilaska, was it 2 years ago? 2 years ago. 2 года назад мы здесь уже прибирались. We assume no one has cleaned it since that time. Нам кажется, что никто не убирал его с того времени. But let us see. Let us try and pick up all the paper and if there are plates and just, whatever pieces of rubbish, pick them all up and then we'll bring them over this side and we'll burn them. Собирайте всякие бумажки, тарелки, пластик, что найдете, всякий мусор. Приносите сюда вот под это дерево, мы сожжем их. Shri Vilaska, okay? Okay. Let's go. Krishna. Okay, devotees, so we're very fortunate to have been able to do this little service. Fortunate, что это? Благоприятно? Нет. Как сказать? Удачливы. Удачливы. Мы очень удачливы, да? Мы очень удачливы делать это маленькое служение. И вот сердце наше, да, нет? Сердце наше, может быть, чуть-чуть более чисто, чем полчаса назад. И будет более легко читать джапа, читать Хари Кришна Махамантра. So I think through doing this little service, our hearts have become a little more purified. So now, let's see, it's 10 past 11. Now up until 12, about 45 minutes, we will chant japa. Следующие 45 минут мы читаем japa. Понимаете? Вам удобно? Согласны? Кто против? Сильный? Против? So just find a nice, peaceful place. Как сказать? Узнать, да? Знатите. Найдите. Хорошая, тихая, удобное место в лесу и
Мы читаем джапа 45 минут. Хорошо? Знаете, что такое аджана? Anjana. They put it as this, what do they call it? The other word begins with K. Kajal. Yeah, it's this black stuff. Ladies or, yeah, anyway, people put it around their eyes. Это черная подложка, которую люди вокруг глаз носят. So this is Bimala Prabhu. Вот это Бимала Прабху. He's going to open now. Откроет сейчас на алтаре. This is the village of Indulekha Saki. Это деревня Индулехи Саки. So on the altar we'll see Radha Anjan Bihari. On our right is Indulekha. На алтаре мы увидим божеств Рада Анджана Бихари, и справа от нас будет Индулека. And on our left will be Lalita. И слева от нас будет Лалита. And maybe one or two other gopis are there. И может быть одна или две другие гопи тоже. And well, yes. So, and then on the left of the altar А вот слева от алтаря is the Anjan Shila. Анджана Шила. The story behind this place is one time Radharani was here, putting on Anjan on her eyes before meeting Krishna. История этого места такова, что однажды Радharani была здесь и умащивала глаза Анджана перед тем, как увидеть Кришну. So have darshan. And you must give it dana. You've heard of Viraja? Вы слышали о Вираджане? Yeah, okay. And Krishna put the Anjan on it. Well, Krishna took one of the local stones, И Кришна взял один из камней отсюда, rubbed his middle finger on it. средний палец свой потер по этому камню, Some Anjan came on his finger from the rock. и на его пальце оказалась Анджана с камня. And he then put that Anjan from the rock on Radharani's other eye. И эту Анджану с камня Кришна нанес на другой глаз Радharani. That is the story of Anjanoka. Вот такова история Анджаноки. And here on our left is the Anjan Shila. Слева от нас находится Анджана Шила. That is the Shila, the rock which Krishna rubbed his finger on and he got some black color. Это Шила, тот самый камень, который тер, по которому Кришна тер пальцем и получил вот этот черный. And if you have to rub it a little hard, Надо немножко сильнее там тереть пальцем. you'll get some of the Anjan remnants from Radha and Krishna. И вы получите эту Анджану, оставшуюся от Рады и Кришны. So come have darshan. You can throw the donations in onto the floor in the temple room, the altar. Получайте даршан, можете кидать ваши пожертвования в алтарь на пол. Хорошо. Давай, yeah. Okay. Lalita Saki, Номер 3, Лалита Саки villages Unchagam. и деревня Унчагал. Then this is number 4 here on the top. Наверху номер 4, Is Vishaka, Sri Vishaka Saki. Шри Вишака Саки Villages Kamai. и деревня Камай. Then number 5, Sri Champakalata Saki. Номер 5, Шри Чапаклата Саки The village is Kerala. и деревня Карала. It's just a couple of kilometers away. Пару километров всего лишь отсюда. At the bottom there, Sri Chitra Saki. И внизу Шри Читра Саки. And what's her village? И как называется деревня? Chiksoli. Yes. Chiksoli. This is Ch, Это Ч буква. I, И. K, S, O, L, E. Little Sanskrit. Это был санскрит. And here, А вот здесь this is the seventh one, Sri Tungaviti
Vidya Sakhi. Читала Видия Саки. And her village is Dabaram. Ее деревня Давару. And thus one Sri Indulekha Sakhi. И внизу Шрииндулека Саки. And what's her village? Как называется ее деревня? Anjanoka. Anjanoka or Anjanoka. Yeah. And this one here, what does this one say? А что вот эта надпись говорит? Krishna Vasudeva Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Gopananda. And this one wants this. Namo Brahmani Devaya Go Brahmanataya Jigatitaya Krishna Gopananda Namo. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Eva Mama Jivana, a little different. Немножко по-другому. Kalo Nastyeva, 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 Gatyeva. Hare Krishna. Okay, so, and just outside, just there, is a nice kund that's called Kishori Kund. Там снаружи рядом находится кунда, который называется Кишори Кунда. Kishori Kund and Srimati Radharani and Indulekha and the gopis, they would bathe there. Шримати Радharani, Индулека и Гопи омывались там. Okay. Hare Krishna. So everyone gave some sort of donation. Все дали какое-нибудь пожертвование. Yeah? Okay. So we can go out, have a look at Kishori Kund. We can spend another 10 minutes here, and you could stay here too. Можно выйти, посмотреть на Кишори Кунду, мы проведем здесь еще, может быть, 10 минут. And then we'll head back. И потом мы отправимся обратно. Обратно, what? Напрасада.